The first topic that we are going to study in that particular chapter is about the clients, type of clients from the point of view of a cloud solution or a cloud service provider, how important the clients are and how they have been classified. Clients ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಅವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And henceforth I'll not let you read class na ಓದ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಂಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಂಗೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಓದ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು. So I just wanted to make you cultivate a habit of reading in you people, but you are not interested in that. So instead of wasting my classes, I'll just explain and finish it off. So what actually are the clients from the point of view of a solution, cloud solution or service provider? E paragraph naga avru en helikatarala, that is from the point of view of the service provider or a cloud solution. Ultimately, the clients on your end user's desk are how you will interact with the cloud. ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರ ಎಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅಂತಂದ್ರ ಕ್ಲೌಡ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. And in this section we will talk about the different types of clients and how they can be configured to communicate with the cloud. Different types of clients and how they are configured, how they have been set up to communicate or have a accessing from the cloud. Cloud jyoti applications na access madlikke athwa data na send madlikke, data na access madlikke, communicate madlikke yav ರೀತಿ ಅವತನ್ನ ನಾವು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. We also talk about some security measures and how you can keep your data safe on the cloud. ನೀವು ಡೇಟಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಇಡಬಹುದು, how you can keep the data secured and safe on the cloud, security measures ಬಗ್ಗೆನು. ನಮ್ ಡೇಟಾನ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಬಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು. How they are giving us the advantage over keeping the data on our own local systems. Data na namde ಆದಂತ ಲೋಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಲೌಡ್ ಒಳಗ್ ಇಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರಬಹುದು. ಅದ್ರೊಳಗ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅದ. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಥ್ರೆಟ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಬ್ರೀಚಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು. ಏನ್ ಅದಾವು ಅದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. There are different types of clients that can link to the cloud, and each one offers a different way for you to interact with your data and application. There are different types of clients that exist and which are linked to the client, and they are going to provide this cloud solution with the different ways to interact with the data or with the applications that are present on the cloud. Cloud present iruvanta data ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ವೇಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅದ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೌ ವಿ interact with the data or application present on the cloud differs. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅದ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಹೆಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಟಪ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾವು ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್, ಯು ಮೇ ಫೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಡಿವೈಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದ ನೀಡ್ ಹೆಂಗದ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಒಂದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಯುವರ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೌಡ್, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸ್. How
you interact with your data based on these clients will be combination of factors. What your needs are, ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಯುವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆರ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ, ಅಂಡ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, what is the use that you are gaining from that, and the limitations of these client types. ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾನು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅದೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನನ್ಗೊಂದಿಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ನೀವೆಲ್ಲರೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, there will be different types of audiences. 200 rupees ticket ಸಿಗ್ತಾವ್, 500 ಸಿಗ್ತಾವ್, 1000 ಸಿಗ್ತಾವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಫರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಕಾಮನ್, ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ VIP or you are an VVIP. Depending upon that, the treatment that is done to you is different, and the accessibility that you have is different, right? So in the same way, illi kuda depending upon the type of client you are, depending upon the type of client you are, you have certain limitations. So nimda limitation ಏನದ, ನಿಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನದ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗ್ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ when you are going to access or when you are going to use the cloud solution. And depending upon that, you are going to access the data or you are going to make use of the cloud solution. Next you have is a type of clients. You have already seen this in the first chapter of first unit. There are three types of clients: mobile client, thin client, and thick client. There are three types of clients: mobile client, thin client, and thick client. Mobile client means these are the clients which are going to use the mobile devices. Mobile devices na use ಮಾಡ್ತಾರ. Mobile devices ಅಂತಂದ್ರೆ smartphones, laptops, PDA, pager. All these are the mobile devices, the devices which can be carried from one place to another place. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತೇವೆ mobile devices ಅಂತೇವೆ. So the clients which are going to make use of mobile devices for accessing the services provided by the cloud solution or cloud server, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ clients ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ run the gamut from laptops, run the different range of applications. Gamut ಅಂತಂದ್ರೆ range, scope, all this particular area, right? So mobile clients run the range of applications, whichever ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ certain applications from their laptop to PDAs and smartphones. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು PDA ತನಕ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಪೇಜರ್ಸ್, PDAs, ದೆನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ದೇರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಐಫೋನ್, ಬ್ಲಾಕ್ಬೆರಿ. You are not likely to utilize a particularly robust application on a PDA or smartphone. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಒಳಗ ಅಥವಾ PDAs ಒಳಗ ಇರುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ರೋಬೋಸ್ಟ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವೇನ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಳಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರೋಬೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆನ್ PDA or smartphone. But laptop users can connect to the cloud and access application just as if they were sitting at their desk. As I said, if you are using the laptop, then the facility provided is similar to that of the standalone or desktop personal computers. So the desktop ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆರ್ PDAs ಆರ್ ಪೇಜರ್ಸ್, ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಕಂಫರ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ as that of your laptops. Mobile clients of course have security and speed concerns.
ಮೊಬೈಲ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಏನು, ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಎರಡನೇದು ಸ್ಪೀಡ್. ವೈ ನಾವು ಮನಿಗ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಕೆಲ್ಸಾನ ಎಲ್ಲೋ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ್ ಇರ್ಲಿ ಹೊತ್ನಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ ಅಂತಂದಾಗ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪ್ಲೆಜರ್ ಟೈಮ್. ಮನಿಯೊಳಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಂತು ನಮ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್, ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದ ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ the client is using mobile devices, a mobile client has two main concerns. One is security and another one is speed, because the clients will be connecting to the cloud from various locations that may not have an optimized connections. As in hotel, you can't expect the speed that desktop bound client will achieve. ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಬಸ್ ನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಹೋಟೆಲ್ ನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ all those things as they are on a standalone systems. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀಡ್ ಸ್ಪೀಡಿ connections and mobile users probably aren't inputting gigabits of worth data. ಎರಡನೇದು ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಿಗೂ ಸ್ಪೀಡು ಅಂತ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದಿರ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ PDAs, ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಡೇಟಾ ನೀವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿಗಾಬೈಟ್ಸ್. ಸಣ್ಣದಿರ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹ್ಯಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, mobile users probably aren't inputting gigabytes worth data into the database. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಅಂತೂ ಹಾಕ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಡೇಟಾ ಸಣ್ಣದ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಫ್ ಸೋ ಮಚ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ವೈಲ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ users won't put tons of information into a database, an application can still be developed to let them access it. ನೀವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವ, ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೀಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. So service providers can fulfill these two needs. And when it comes to security, this is about the speed. Mobile clients ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಪೀಡು, ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. So ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಾಗ they have informed or they have given the details about speed. ನಾವು ಆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೇಟಾ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಅದು ನಮಗ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್, what you are going to take from the cloud is not in terms of gigabyte. ದೊಡ್ಡದ ಡೇಟಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಡೇಟಾ ಇರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಸಚ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೊ ದಟ್ their accessing speed is going to increase. Okay, so next, when it comes to security is a major concern, but it is two-sided issue. On one hand, it's easier to lose or misplace a laptop, and whatever information is on it could be compromised. On the other hand, if data is maintained on a cloud and the user only has select files on his or her laptop, if the laptop were to be stolen, only a minimal set of data would be compromised. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ two-sided coin ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಅದ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಮೊಬೈಲು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸರಳದ, ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ ನೆನ್ಪಾರ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾ ಏನ್ ಒಯ್ದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಅದಾವಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಏನೋ ತಂದಿದ್ದೆ ನೆನ್ಪಾರಿನಿ ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಸಣ್ಣ ಈಗಂದ್ರೂ ಫೋನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ನೂ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್
palm tops ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವು, ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ ಅದಾವು, ಎಲ್ಲ ಅದಾವು. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲರೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಡೇಟಾ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ your desktop or something else, ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಕ್ಲೌಡ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದಷ್ಟನ್ನೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಒಳಗ, ಅದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ, ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಮಚ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ನಂತರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡೇಟಾನ, ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂತೀವಿ, ನಮ್ ಕೆಲ್ಸನ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್, ಯು ಆರ್ ಅಗೇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಡೇಟಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್. ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಡೇಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕ್ಲೌಡ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ, you are going to fetch only that application, execute it, and then again return it back to the cloud. So on demand, you are going to access the data or applications. So at any moment of time, on your laptop, on your PDAs, on your smartphones, you'll be having only small amount of data. And at that particular moment of time, if you lose your devices, then you are losing only small amount of data compared to the cloud. ಅಥವಾ ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹೋಗುವಂತ ಡೇಟಾ ಏನದಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಕ್ಲೈಂಟ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡೇಟಾ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ತಿಳಿತೋ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ, ವಾಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್. So next type of client is thin client. Thin client is a type of client where clients ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, users who will be using the computers, ರೈಟ್? ನಾವ್ ಈವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇದ್ದು, ಈಗ ಎರಡು ತರದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, they are the users who are going to make use of the computer system. And especially in thin type of clients, the systems that the user is making use of doesn't have its own hard drive. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಗೆ hard drives ಇರಂಗಿಲ್ಲ, hard disk ಇರಂಗಿಲ್ಲ, drives ಇರಂಗಿಲ್ಲ. That means they are not going to have any storage facility, neither they are having any processing. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ, whatever the user gives the request, that same request will be as it is forwarded to the server, and server does the work on behalf of thin clients and returns the results, and those results will be displayed on the screen. ಆ ತರದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಥಿನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಅವಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸರ್ವರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ವರ್. ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲೌಡ್ ಮೇಲೆ ರಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಇರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. whenever asked and how much is asked, ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರ, ಎಷ್ಟನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನ ಯೂಸರು, ಅಷ್ಟೇ ಡೇಟಾನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಸೊ ವಿಲ್ read it. Thin clients, as we have mentioned before, as I said, you have already learned it in the first chapter, are client computers that have no hard drives, no DVD-ROM drives, and simply display what's on the server.
ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, whatever is there on the server and whatever is given by the server, only that will be displayed on the screen. Things may have a role in your organization, but likely only if you have an in-house cloud. ನಿಮ್ದೇ ಆದಂತ ಸ್ವಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಥಿನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೋಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಮೀಪದಾಗೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Of course, it depends on what applications and services you are accessing on the cloud. If a client only needs to access cloud-based services or accessing a virtualized server, then thin clients are great options. When you are accessing virtualized in the access ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಥವಾ centralized data. Okay, so when the client only needs to access cloud services or accessing a virtualized server, ಬರೇ ನಾವು ಕ್ಲೌಡ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ವರ್ಚುಲೈಸ್ಡ್ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಸ್ವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಒಳಗ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗ these thin clouds are of a great option. They are less expensive than thick clients, are much less expensive to maintain and use less energy. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಾ ಅಷ್ಟು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಥಿಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇದು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. And there is also high level of security. Security nu kuda very high irtೈತಿ. Why? Because no data is stored on the thin clients. All the data resides in your data center or on the cloud. So the risk of physical breach is small. ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾನು ಕ್ಲೌಡ್ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನಾಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಡೇಟಾ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. And because of that, security breaches ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ is equals to null. ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. So because of this, they are of great use. Thin clients compared to thick clients. You are going to use thin clients. ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ಎನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಬರೀ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸರ್ವರ್ನಾಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಥಿನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? Thin clients. Thin clients, is it clear? Okay, so next we have is thick clients. Thick clients are the clients who are going to make use of web browser. Web browser na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು applications na access ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವು and then they run those applications on their own system. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಡೇಟಾನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗ ಅದನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ದೇರ್ ಡೇಟಾ ಫಾರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್. ತಮ್ಮ ಡೇಟಾನ
ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾವ್. ಬಟ್ ಈಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬೀಳ್ಬಹುದು ಅಂತಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಾಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಆ ಡೇಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಒನ್ ಕಾಪಿ ಆನ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್. ಅದು ತಮ್ಮ ಯೂಸೇಜ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಲಾರ್ಜ್ ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ, ಅಥವಾ ತಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆದಂತವಕ್ಕ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ತಿಕ್ಕು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬ್ರೀಚಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದಾಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ, ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಯಾರೇ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರ if at all it is being attacked, then you may lose the data. Chances are that thick clients are the clients you already use and are likely to use to connect to applications in a cloud. ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, thick clients ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. You will likely already have an application installed on your end users machine. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಇರ್ತಾವ. While you can offload some of your applications to the cloud, offloading in the sense ಈಗ unload ಮಾಡುದು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, that is what is called as offload. While you can offload some of your applications to the cloud, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಕ್ಲೌಡಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ chances are there are still going to be some mission critical applications that simply need to stay in house. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಿಷನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಅವ್ರದ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅದಾವು, ಅಥವಾ ಅವು ಬಹಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೇನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಥಿಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These machines can certainly still connect to a virtualized server, and if you don't want to spend any more money for clients, just use the machines that you already have. ಏನದಾವಲ್ಲ, they are also going to have a connectivity with the virtualized servers. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ನಮ್ ಕಡೆನೆ ಇಟ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವನ್ ಥಿಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳ್ತೈತಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್, ದ ಥಿಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ virtualized servers or to the cloud solutions. If you don't want to spend any more money for clients, just use machines that you already have. ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಯಾವ machines ಇದಾವಲ್ಲ ಅವೇ machines ಅನ್ನ client system ಅಂತೇಳಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Thick clients are good choices if users need to maintain files on their own machines or run programs that don't exist on the cloud. These type of ನಾವಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮ್ದಾಗ thin clients are best to use because cost ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. And when you are going to use thick clients ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವು, when you want to maintain certain files in your system only and run certain programs in your system only, and you don't want to keep them on a cloud. At that moment of time, the thick clients are the best options. Security wise, when it comes to security, alle namak security concern irle illa, yaka nothing is being stored, everything is on the cloud. But when you come to the thick client, security wise, thick clients are more vulnerable to attack than thins. Vulnerable ಅಂತಂದ್ರೆ they are the weak points, loopholes, or they are the main thing to be attacked when you compare it with the thin. Since data is stored on machines hard drive, if the machine is stolen, then the data should be compromised. ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಸ್ವಂತ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಐತಿ, ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಅದಾವು, ಡಿಸ್ಕ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಅವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಳೆದು ಹೋದು, ಯಾರ ತುಡುಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ. If a thin client fails, all it takes is for another thin to get plugged in and the user work environment is right there.
ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಥಿನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಆಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೌಡ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಲೌಡ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾಟ್ ಈಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಟ್. ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಇಫ್ ಥಿನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಫೇಲ್, whatever data is stored on the machine including the operating system and all the configuration setting is lost and new computer will have to configure for the user. thick client thin client na compare ಮಾಡಿದಾಗ thin client ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ತಂದಿಡ್ರಿ, ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂದ ಡೇಟಾನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಆದ್ರ ಥಿಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು, ಯಾರಾದ್ರೂ ತುಡುಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂದ್ರ ಮತ್ ಹೊಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ವು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಡೇಟಾನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೊದ್ಲಿನ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೈತಿ. ವರಾಸ್ ಥಿನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So this is about the types of clients. Mobile, thick, thin. Mobile ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೀಡು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಸ್ಪೀಡು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಂಗರೆ ಮಾಡಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಥಿಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥಿನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ಥಿನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಇರೋದ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ ಅದ. ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡದ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೇಟಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂದ ತಗೊಂತೈತಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಟಾಸ್ಕಿಗೆ ನೀವು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದೇ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಡ್ thick have their own storage space. Certain mission critical applications and data are still being kept on the thick clients. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಇಂದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೀಂಗ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಥಿಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅವು ಕಳೆದು ಹೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಓನ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಟಾಸ್ಕಿಗೆ ಅಂತ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಒಳಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಥಿಕ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್.